தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் ரஷ்யா உக்ரைன் மோதலை கட்டுக்குள் கொண்டுவர உலகம் போராடி கொண்டிருக்கிறது. உலக பொருளாதாரம் சிக்கலை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக எண்ணெய் மற்றும் யூரியா போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்தியாவில் பிரதமர் மோடியின் அரசு நிதிநிலையை சரியாக கையாண்டு விலைகளை நிர்வகித்து நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியா எவ்வாறு இந்த எண்ணெய் மற்றும் யூரியா சந்தைகளை சமாளித்து பொருளாதார சமநிலையை காக்கிறது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். இந்தியா எண்ணெய் மற்றும் யூரியாவிற்கு பெரிதும் இறக்குமதிகளையே நம்பியுள்ளது. ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போரில் சிக்கியுள்ளதால் இவற்றின் விநியோக சங்கிலிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் இந்தியாவின் ராஜதந்திர முயற்சிகள் இரு பொருட்களும் சிறப்பாக கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. எண்ணெயை பொறுத்தவரையில் இந்தியா பெரிதும் ரஷ்யாவையே நம்பியுள்ளது. மொத்த இறக்குமதியில் 20% ரஷ்யாவிலிருந்து வருகிறது. Today we are dependent to the extent of 88% on the foreign fleet, and a huge amount of foreign exchange goes out for buying the crude oil from foreign countries. The only silver lining is that I would say that they came to the advantage of India. The Russia-Ukraine war, Russia is supplying a lot of crude oil to India, and that is relatively cheaper if India buys from US, Venezuela or Middle East. So that comes relatively at a lower price. And therefore we were able to save some of the foreign currency as well. இந்த முக்கிய வளங்களை பாதுகாப்பதில் மோடி அரசின் முயற்சிகள் முக்கிய பங்காற்றின. ஆனால் இதற்கு பெரிய விலையும் உள்ளது. விலை உயர்விலிருந்து நுகர்வோரையும் விவசாயிகளையும் காப்பாற்ற அரசு தனது மானிய திட்டங்களை விரிவாக்கியுள்ளது. விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க யூரியா மானியங்களை இரட்டிப்பாக உயர்த்தியுள்ளது. It's undeniable that India has depended on Russian fertilizer for years. That's undeniable. But I think a lot of the impacts and efforts that Prime Minister Modi has made to really ramp up things like the nano urea, that's going to make a huge difference in the long run. But it's undeniable that India depends on Russia, for many things. I mean, when it comes to oil, when it comes to fertilizer, sure. But it's really interesting to know that also is what gives India an interesting sense of leverage when it comes to Russia, because they are such a large importer of certain Russian products, and that is why India has such a geopolitical importance, because when they come to the table, they are seen as the trusted broker between the two countries when it comes even at looking at a potential kind of further dialogue. எனினும் இந்த மானியங்கள் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் சமூக நல பணிகள் போன்ற மற்ற துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு இடையூறு விளைவித்துள்ளன. நீண்டகால முதலீட்டை காட்டிலும் குறுகிய கால நிவாரணத்தை அரசு முக்கியமாக கருதுகிறது. This strong push to put a focus on producing, urea locally, nano urea, actually can certainly help in job creation. But everything is a trade-off. If, of course, there are things that will be an economic hit in for a short period of time, but the long-run implications of some of these schemes actually can be quite beneficial. But the devil is in the details and in the execution. It's very important to understand how this is actually going to be executed over time. ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைனுடனான இந்தியாவின் உறவானது இதுபோன்ற முக்கிய பொருட்களை பெற உதவுகிறது. இந்தியாவின் ராஜதந்திரத்தால் இதுபோன்ற பொருட்களை பெறுவதில் குறுகிய காலத்திற்கு நமக்கு உதவியுள்ளது. அதே நேரத்தில் முக்கிய துறைகளில் சுயநிறைவு அடையவும் இந்தியா முயற்சித்து வருகிறது.